This is Justin Dallin, engineer in chief at Global Internet.py, and I'm back. Today we're gonna be seeing very rapidly, a book that I built um, to learn and help other people learn sign languages. You know what I'm saying? So that's what they are saying. You know, um, you have to use AI or the artificial intelligence is there to help you, is there to help us for a lot of reasons. Because imagine yourself that I don't know how to talk in sign languages, okay? But as an engineer in coding and programming, I can create my own book to teach me sign languages. Or I can, if I don't know how to speak Portuguese, I can build a software, put all the vocabularies, conversations, and that software will teach me sign languages or anything I want to, okay? So let me try to see how am I going live on the background. Donc, so I'm gonna have to say this in Haitian Creole. Donc, c'est ingénieur gestionnaire des langues et langage des signes. Langage des signes avec un software, ça veut dire un logiciel, et ou pas besoin parler langage des signes, ou bien on pas besoin, par exemple, si son ingénieur en programmation, depuis ou qu'a fait logiciel, ou qu'a créé n'importe livre que pour capable apprendre ou bien apprendre l'autre monde. Même si passé m'a passé sous yo, pas pris trop là dedans yo. So I'm saying this because if anyone wants to learn something, you get in touch with me. If you want a book, you want to teach English, you get in touch with me and I will build you that. I build software like a piece of cake, like taking candy from a baby. Mwen fè logiciel tak yo fè ti bonbon, tak yo vend pain nan marché. Et comme ingénieur en programmation, c'est une nan bagay que mwen travay an pil sou li nan Global Internet Datpy ki se non compagnie nan. Kote que à longueur de la journée, qui ça nous fait logiciel. Yon ide monte nan tête nous, et puis nous créer code là, et puis nous déployer sous Internet là en URL, nous gagnons, et puis partager à n'importe monde qui besoin gain accès avec livre là. Dit ka whatever ça li a et nous fait satellite, nous fait radar en termes de logiciel. Même gens ou utiliser plateforme ça, qui c'est TikTok. Tout ça qui fait TikTok fonctionner, c'est algorithme, c'est code. Okay, so we are Haitian. We build software too. Okay, let's go to practice. Let me try to let me try to. You're gonna see this logo is gonna turn around. It's gonna pop up. It's gonna while we logo up, commencer virer. So this is sign language book. I just built it this morning. Ça son livre pour apprendre le langage des signes. Moi mettez conversation la donne. Moi mettez audio. Sorry. Moi mettez audio la donne qui capable permettre que ou apprendre langage des signes. Ou pas besoin on dit langage des signes, c'est une langue qui est vraiment intéressant et nous parce que moun qui bébé yo, OK, yo parle langage des signes. Et li probable qu'il y a une autre langue qui développée pour moun qui aveugle yo. Mais moun qui bébé yo qui ouais, OK? So they probably have created a book for those people who are blind, cannot see, but they probably that language is probably gonna be like touch. I would call it a touch language. Si par exemple pour moun qui bébé yo crée langage des signes, eh ben moun qui avec yo pa ouais, il probable que yo capable créer une langue parce que tout bagay possible dans monde ça. Langue que yo capable créer pour yo a, il probable que li c'est yo langue que nous capable relé talking language. Because à la minute que fait programmation
imagination important pour un pile. You know, when you do coding, your imagination is the most important thing that you need. OK? Lò fait programmation ou fait coding et ou comprendre AI, yon nan bagay ki pi important pour ou c'est imagination. Ou a besoin l'autre compréhension parce que imagination an, qui pourrait permettre que ou fait code l'argent que ou imaginer là. All right. Let's try to start. Let me introduce the software. I put my global um I put my global on the sidebar. Moi mette logo global qui c'est non comparé nan parti et sidebar là qui c'est sous bord gauche là. Côté que n'a pas moi ap accentuer sur yo là. Et si on livre li en anglais, en français et en espagnol, moi mettez en trois langues, OK? En Haitian Creole, mettez en haïtien, en créole haïtien tout. English, French and Spanish. OK. Moi get en fait déjà, moi essayer, l'aime virer en anglais, il marchait, n'a quitté en anglais pour le moment. Est-ce que m'a fait test là? Parce que habituellement, l'on fait logiciel ça yo, ça qui arrive au vieux dans français et puis, il manque quelque chose. OK. Mais moi, le virer. Et conversation, li normal. OK. Li normal, en bas, marché. En bas, marché. On quitte le marché. Si en bas, pas bon, et comme si, OK. Moi, qu'on veut bien quelques conversations, bonjour, voilà. Voilà. Yo monté. Qui vient, livre ça, lui-même lié. So, sous sidebar là encore, wap joindre Global Internet that by, that's the name of my company online. Sous cliquer sur le wap tomber sous compagnie, côté que nous fait logiciel. Moi, mettez en anglais, en français, en espagnol et puis en créole haïtien. OK. Mais je pas tellement fait audio, yo beaucoup ici audio créole haïtien parce que bon, on dit li pas audio créole haïtien ou après texte là normal parce que j'aime qu'on habitué de dire Google is not good at audio Haitian Creole. Okay? So let's do it instead with let's start with the English part. N'a fait li en anglais avant. N'a fait en anglais avant because I have tested the English part. Nous pour aller faire une conversation en dit langage des signes. Nous you mettez signes ça comme ça. Okay? They have put this sign like this. Okay. All right. Et gen audio là, audio c'est pour lire conversation on allait on dit que sign language book built by Justin Dellen, chapter 1, junior and Jessner and junior sign conversation. Okay, let's play the audio. Chapter 1, Gessner and Junior Sign Conversation. OK, donc ça veut dire Justin avec junior pour faire une conversation du langage des signes. Donc, here's mes conversations. Hein? OK, ça est titre là. Jessner and Junior Live Conversations. OK, nous allons un AI qui prend les conversations pour nous et n'a tout apprendre dans langage dans conversation ça un langage des signes. On allait nous allons lire, n'a pas commencer Jessner à parler avant et puis Junior à parler en deuxième de temps en temps. On allait hello Junior. Hello, Junior. How are you today? Chapter 1, Greetings and Introductions, Part 1. Hi, Gessner. I'm doing great, thank you. And you? I'm fine too. Did you practice sign language yesterday? Yes. I learned many new signs. Would you like to see? Of course. That would be wonderful. Let's start with the sign for hello, wave your hand. Oh, I see. What about thank you? You touch your chin with your fingertips and move forward. That's beautiful. I will practice more. Me too. See you tomorrow. Okay. Donc, that was the first conversation. And ça, c'était la première conversation de livre et langage des signes. On allait dans vocabulary and signs. OK? By the way, moi c'est gestionnaire de l'ordre, moi fait logiciel, livre
sou bezwen apren, kel kon swa. Mwen gen tan fè deja, um, let's learn English with Jessner. Let's learn medical terminology with Jessner. Let's learn coding with Jessner. Let's learn French with Jessner. So as an engineer in coding, that's what I do all day long. Okay, that's what we do every single day. Ok, sou bezwen pratike hello en sign language, langage des signes. Hello, wave hand, kneel temple. Okay, let's say you wave hand. Okay, you wave hand. Okay, let me see what's going on here. Hello. Hello, hello, you wave hand near temple. Okay, and thank you. How do you say thank you? Ki jon di thank you. Ou pren douet la, ou mette de douet mitan yo. Ok, ou ve le pouce, l'index, ou mette le campé, et puis ti douet piti ya. Ok, fon gade bien, il capable petit. Yeah. So you see, ou prend deux doigts mi-temps yo. Okay, you bend the middle fingers and then you keep up the pinky and the index and the thumb. And then you touch your chin and move forward. That's when you saying thank you. Okay, in sign language, you saying thank you like this. You touch chin and move forward. Okay, just like this. Thank you in sign language. That's thank you. Actually, um, I don't know how to you know to to use or to speak sign languages, but as an engineer, when you do coding, qui ça vient passer? Lè que ou fait programmation, ou pas besoin qu'on matière là ou capable, si c'est matière pour, okay. If it's your subject, it's fine. But if it's not your subject, as an engineer with coding, with programming, and AI nowadays, you can build your own software book and teach with it or teach other people. Okay? So when you say thank you, what do? Lodi merci nan gaj desin, ou mette pen ki ya, ti dwet pouce ki pipiti ya, ou level, et puis ou lever l'index là tout, et puis ou lever pouce là, et puis ou attirer le vers menton, et puis pousser. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay? All right. So that's we learn 1, 2, 3. Je dis à la nous apprendre et pour dire hello, 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 thank you, thank you, thank you. Okay. En troisième, a third one, practice. Okay? What do you do? Ki jan nou we yo fe nan foto wa, nou we yo fe meyan kon sa. Okay? Say practice. Wait a minute. Practice. Practice. Ki sa pase, fò bien gade, pou we, ok, ou kite, ou kite, ou kole dwet sa yo, ou kole dwet sa yo kon sa, ou pa kite to gran espas. Kote gen espas la, se entre le pouce et l'index, et puis on ti espas, on bel espas nan le pouce la. On dit, et nan dwet milieu ya, gon ti espas tout petit. In the middle finger, there's a little space. And in the index, between the index and thumb, you have a big space. So you say practice, 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 practice. Okay? So say practice, Practice. practice, Practice. practice, practice. Okay. All right. Gen moun kap di, bon, si nou jen mwen nou pali, nou pali, nou pali lang, epi yon pa ka kompren lot. Koun ya, si nan apren langaj desi men, eske nap kap kompren lot. A lot of people saying, we
As human, we speak our language, let's say English, French, and Spanish, and so on and so forth. We cannot understand one another. What about sign languages? So that means if you speak the sign languages, you will be able to know some basic vocabulary, some basic move to talk to someone who cannot speak but use sign language to express themselves. You see what I mean? Donc, si que nous parlons toute langue yo, anglais, français, espagnol, j'en passe, et puis pour qu'on y a là, pour nous pral chercher apprendre langage des signes. Langage des signes, um, yo utilize en pile les gains grand dignitaires qui fait discours dans les Nations Unies, ok, ça a vraiment avancé. Mais moun ki jwen mwen kap fè traduksyon langaj de sin nan, il ta apren basic sa yo, base sa yo. Ok? So, ou dwe genyen yon minimum de konesans nan chak bagay. E ou kapab arive vin master bagay sa yo a la long pendant que wap fè pratik. Ok? Pendant wap fè pratik, la important. So, sign language is a great language like English, French, and Spanish, and the other Haitian Creole and the other languages. Okay, so you can see when any person, when any speaker at United Nations, you know, they're gonna deliver any speech. There's a person translating in sign language to people who don't they see but they cannot talk. You see what I mean? And as I was saying it earlier, there are people who are blind. And you know, with artificial intelligence nowadays, you can they can also create um, another language for the blind people. Okay, but the blind people, even though let's say that they talk, but they cannot see. Okay, like Stevie Wonder. Stevie Wonder is a great singer. You know, he was my favorite singer in childhood till now. I still love Stevie. And you know, that's the same generation of Michael Jackson and others. Okay. Mariah Carey, Backstreet Boys, Boys Truman, and all these. Okay. So these are these people are the same generation. Um, li vraiment important ou même haïtien ou investi ou nan teknoloji, nan AI, kote ke la permet ke si ou son un professeur ou fait travail ou api bien. The integration of artificial intelligence like AI, you have to learn to build your own software. For example, if you are a shopkeeper, you can learn to build your own management software to manage your business. You see what I'm saying? If you are a carpenter, you can use AI to build a website where you're gonna exhibit your products. You see your you know the things that you have been building. All right. I think that's probably was all for today. I'm not gonna internalize on this book. M'pa prete trop sous livre ça. Let it come back. M'pa prete trop sous livre ça. Donc ça, c'était um, yon livre, yon livre que moi le li sign language book. Kote que li capable permettre que ou apprendre langage des signes. Et il des signes que ou fait avec un monde, même là, pas master dans langage des signes, nan, ou voyez un bel message. Il y a côté que ou aller, ou pas qu'à parler, ou faire signe. Donc, sign language is a science because you can study it. Okay? You can study geography, you can study history. Since they have, since that you can study them, they are science. Okay? All right. So before I end this video, there's a quiz in grammar. It has also a grammar. Let's say I put a grammar part in it, and in the grammar part, na partie grammar là, gon question qu'a posé. Moi mettez quiz test. Okay, I'm gonna select it. Quiz test.
Après, au final, apprendre vocabulaire yo, ou les conversations yo, through the conversation related to the vocabulary, each related to each other, we will assemble all the vocabularies and the audio that we use in the same conversation. Okay. So now in the quiz test, there's a test. Okay. Dans partie quiz test là, gagner on test. Qui question ça? What is the sign for hello? Ok. Est-ce que c'est ça? Est-ce que est-ce que c'est ça? On dit. Ok. Allez, oui. Est-ce que c'est ça? 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 So in sign language, in the quiz, if you can, I think you can see it. Okay? Dans Tesla, si tu as fait choix ou choisi, what is the sign for hello? Est-ce que tu apprends ça? Est-ce que tu apprends ça? On dit, est-ce que tu apprends ça? Il y a des gens qui font comme ça. There are people who does it like this. There are people who does it like this. There are people who does it like this. Okay? And est-ce que tu apprends thumbs up là? So it would be the first one. Hello. Hello, you wave your hands. Okay, you wave your hand, your right hand. Okay, you wave it. So that's the sign of hello. All right, so this was engineer Jason Dell, and we build software at Global Internet.py. C'était ingénieur de l'Inde, nous fait software dans Global Internet.py. Côté que ou besoin n'importe software, n'a pas fait pour vous. Et n'a fait rapide, nous fait livre. Okay, we build book. Okay, we can build you anything that you want to learn, we can build that. Because nowadays on LinkedIn, you see LinkedIn, there are a lot of people talking about AI, artificial intelligence. They are talking about humanoid robotics, that work at factories, some industry. It has become like worldwide. So what we're gonna do? Are we gonna cross our arms because we missed the industrial revolution? So we missed the technology revolution. Okay, all the recent technologies we have been missing them, but it doesn't mean that they're not there aren't any wheel factory in Haiti. Okay, most of the factories that we have in Haiti, they call them sous-traitants. Okay, it's not. It's probably beautiful, as my grandfather would say, but not pretty. You see what I mean? So we Haitian, we need to buckle up with technology. We need to do the. We need to start, learning this. We need to start, implement it because we can practice, start using theories and put them into real world for people to use. Myself as an English teacher and I learned programming, coding. I've been mastering this, probably since 2021 till 2026. I've been anything I think I've been, learning this. Anything I think using coding, anything I can build it in a code, and you will always see my name built by Justin Dillon because I want, I want to be real, authentic. I want to show people that it's not somebody else's software that I'm using that I'm, going live with. This is my software, okay? My company, you can visit me and you will see all the softwares that I've been building, okay? So that was Justin Dillon, and see you next for the rest. Qui sa Haïti a fait dans la révolution humanoïde là? Qui sa Haïti a fait dans la révolution qu'a fait dans Chine, côté qui a utilisé robot pour capable faire un peu de travail. Nous avons un livre que nous sommes capables de faire en termes de software. Même j'en fais gestionnaire de Let's Learn English with Justin, Let's Learn French with Justin, Let's Learn Mathematics. Ou c'est professeur anglais ou besoin logiciel, get in touch with me. I can build you that. And this is what I'm going to be doing too. When I want to teach English, I use my own software and teach English right at your face. And then, we miss a lot of things. This thing, AI, do not miss it. Let's not miss it. Let's use social media to bring something new to the world. Let's stop messing around, playing around, because the world is advancing.
The world is taking a step that if we don't do something right now, we'll be the last of the last. Let's say we'll be the last of the least. You see what I'm saying? So do your best. Si nous pas font gens, pour nous c'est quoi nous mêmes haïtiens, pour nous commencer à comprendre ça que les programmations, pour nous commencer à comprendre science, pour nous comprendre ça que les humanoïdes en Chine, la Chine a fait compétition, on dit la Chine capé red, États-Unis voulaient tout pour le paraître pour nos systèmes parce que même Donald Trump répétait même à boucherie, il dit comme ça que la Chine très avancée dans l'humanoïde, il a fait training. OK, nous tous besoin de faire trading. Pendant ce temps, nous passons trading dans une connaissance liée. Qui ça trading? Trading, c'est un commerce lié, un business lié. Faut bien cobri. Mais si vous pas comprendre base là, ouais, mon a bien mené dans bel hôtel, dans belle machine, il y a viré belle piscine. Vous pensez son bail comme si parce que vous faites trading, ou même bral ka faire tout, surtout sous un pays sous-développé, ou pas apprendre base, ou pas apprendre programmation, ou pas quand même faire un livre pour tête tout, ou pas moi même pas étudier et sign language. Mais à cause de mon master programmation, je peux faire un livre sign language pour m'apprendre. Yeah, that's the difference. Moi enseigner anglais, moi ka fait un livre, moi fais un livre anglais, les besoin enseigner anglais. Pour m'enseigner anglais sans que m'a besoin virer caméra, moi juste créer un logiciel, build li et puis moi bien URL côté que quel que soit côté yo entrer ou ka regarder livre là et puis m'a enseigner anglais dans studio comme ça et puis mettre livre là sur côté. See you next for the rest. That was Engineer Jessner. We are in 2026. Bye.